Hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Sprich mal Deutsch. Schön, dass du dabei bist. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema ADUSO Konnektoren. Bevor wir mit den Übungen anfangen, empfehle ich dir, den Link oben anzuklicken und ein besseres Verständnis für das Thema zu haben. Und jetzt fangen wir an mit den Übungen. Nummer 1. Fülle die Lücken mit dem passenden Konnektor aus. To fill the spaces with the correct conjunction. A. Ich möchte ins Kino gehen. Der second Hauptsatz, der zweite Hauptsatz ist, ich habe keine Eintrittskarten. So, here I can see there's no entry ticket, but still I wish to go to the movie hall. So the sentence is a contradictory sentence, I can say, and hence we are going to use the conjunction aber. Ich möchte ins Kino gehen, aber ich habe keine Eintrittskarten. B. Ich brauche keinen Kuli, einen Bleistift. So, I do not need a pen, but what I need is a pencil. So there is a contrast and also an alternative. So, ich brauche keinen Kuli, sondern einen Bleistift. C. Ich habe Hunger. And the second Hauptsatz ist, ich habe kein Essen im Kühlschrank. I have hunger, that is I am hungry, but I do not have food in my refrigerator. So there is again a contradiction over here, and we are going to use the conjunction aber. Ich habe Hunger, aber ich habe kein Essen im Kühlschrank. D. Sie möchte eine Schokolade. Dann gibt es eine Lücke und ein Eis. So, there's an addition to the Schokolade. So, she would like to have a chocolate and an ice cream. Sie möchte eine Schokolade und ein Eis. E. Möchtest du Tee? Kaffee. So there is a choice over here. Do you want to have tea or a coffee? So möchtest du Tee oder Kaffee? Jetzt machen wir dann die zweite Übung. Entscheide, welcher Konnektor am besten passt. A. Ich gehe ins Schwimmbad. The second Hauptsatz, it is, ich habe heute frei. Es gibt hier dann einen Grund. There's a reason why I would like to go to the Schwimmbad. So the reason is, I have free time. Ich habe heute frei. As it's a reason that I have free time and I would like to go to the Schwimmbad, I'm using the connector denn. Ich gehe ins Schwimmbad, denn ich habe heute frei. B. Mag keine Erdbeeren. And the second statement says, isst gerne Erdbeermarmelade. So there's a contradictory statement over here which says, he doesn't like to have strawberries, but he does like to have strawberry jam. So I'm going to use the connector aber. Mag keine Erdbeeren, aber isst gerne Erdbeermarmelade. C. Ich muss heute Abend arbeiten. And the second statement is, ich kann nicht zum Geburtstagsessen kommen. So there are two statements which we are simply supposed to join. So, ich muss heute Abend arbeiten und ich kann nicht zum Geburtstagsessen kommen. So that's an additional information. D. Sie hat viel gelernt. Sie hat die Prüfung nicht bestanden. So the first sentence says that she learnt a lot for the exam. The second statement is a contradictory statement which says she couldn't pass the exam.
So I'm going to use the Konnektor aber. Sie hat viel gelernt, aber sie hat die Prüfung nicht bestanden. A. Möchtest du Butter? Joghurt. So would you like to have butter? And there's an option for that. There's an alternative. So it's yogurt. So möchtest du Butter oder Joghurt? Das war alles für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.